Onua TV, yadwene wo ho pa. Onua TV. Onua TV, yadwene wo. Nonsia bremuni ya mahafo nyina ajo eba Onua TV enwere nonsia kasebo so ensama hodo ayensa ka nwumre ena yetena sede abeso mu free sabre kosise no nso bebo yede kasebo yi efri estiro sa ewo kanda edesawe enkran wadaro makenka bi mame ewonuaonline.com Facebook no so ye beba ntia na wa like page no na wa share na wa comment ato ase kasebo na tifin sem ebini Ghana fone ya kashra mosamo hwani mo kwan na mo hye mosapo mu nsuo sansa busumi ya yesimi eba no ensuo ne akade bi ti se anyina mo ahoden afefa nwo a ne bo no ehiri akosoro pa aposofo a watema esra ban se ebeya wonfa oson ento plastic enema so sansa sesei esepo no akan bi amomadwuma no so ekofem Yabekwa kopie mu atifido manta mu abeto dwase mo fam yenu kodi agro wa mafie biem ene wa ko hu mu ewo baabi a prosifo afrase ye adwhwe mu Yetwabo somponi akonkrofo amanso amanebo kyerese Kenya man ne free sabre record ya bosia no womba bura twa Asante man ho ahia enam na no ada wo ye kyerɛ mabunu ye ema tax bi ankode ba wo twa mu Sama fufuro bi ka wenum ho ne yede besom anwure se kasebo midin ede oykupiesie Kwame Asante anwure mene mabaya Daakyehemaa ajo Asante obusuan ye free ensem no ase Ghana for na ne ye ka kira musamo hye musapo mu ensuo na mumpe ani so enhwe kwan esanse ye ka sei eba na nyina mo ahoden ne ho nsem na eka no ebi ba beka ho enkoye no nko afa ngo so behuri akosoro papa awe PURC4 na de amanebo no aba betu dwa eka ho ema ye nua ba Judith Brown tisi montre so bisa se ade hye ekoba ne se ya munwuma no mubehu ne sen ye ti omo nsem ha eye Israel Coastal ye wo kotoba bi adwuma enhyeda enkoso enam se adeto ewo fam nipa shop yi eye ne dia e dia twdwa e kyerese sɛdeɛ enmahodebo ekosoro na nsen entem no wanhwe yi adanko mabinu na adwuma no gua ene beguo wase adwuma yi waye no bese emfinhia aduasa ene akyire nie na enso so no sɛdeɛ enmahodebo ekokosoro no aka ho bi ama adwuma no aba fam ama sesia se wonom esan tum bi mu a danko mabinu adwuma no ebetimi agu le nuchumo nwo chumo le ata afite wo nuchumo ni game na meje ke electricity e sane ni mene ka ameno wo ameno wo mo fia mo ni baba ekele gbomojile wo se ke ba mo ni batanu le na anu no amenta no pa nuchumo na meta wo no fe enkrata ya Public Utility Regulatory Commission ede eba emonten enam wonom twetwefo pani Ishmael Akaso ede betu dwa no e kyerese wonom ebepaja enmahoden ene ensuo ene adebuo mu a ne nyina no akogina sesesei no dollar no ene yesidi no sede ekro no eya ade a ekonanim yie pa sanso ena fan wo bo titiru ene ojaframa no eno so ne bo ekosoro enam so ama wode atudwa kyerese se wonom anya ne saa ebetimi aha wonom edwumadie wede wani achimu ewo Accra New Town aha yeginan eye Angel ya wono eye adwuma ewo printing press wode atudwa kyerese nimfidie dodo na wadum no asi ho enam se wode ye adwuma enmahoden bo no ebekọ nanim sesie ya wonom esan abetumi wo kyerese ebema hawo no akonanim pa. We can't operate a lot of the machines here because when you buy 200 cedis within 3 days, then it's off. So we have to recharge. So nowadays, things, even businesses are down because people even can't print. When you increase the prices, they start complaining. So we can't use the machines anymore. Ewo Accra New Town, hey ya no Tyra eyobia oyetire wede atudwa kyerese
enwahode bo a ekwa nanimu no ebeka ho bi amadan Kwame bi no wanhwe a egiso yi na adwumayefo ni bi edi esanse wontumi ntua waka. It's affecting us so much. Now when we buy lights, maybe 2-3 days it's finished. If the work doesn't come frequently, we have to reduce some of the workers because of the light. PURC edi atudwa kire say wonom a edi enyimahoden edi dwuma ya wonom edi ye dwuma akese kwanso no ebekọ nanim ohamu nchichemu enum achiripo aduwotwe enan ena wonom a edidi dwuma nkumankuma ewe fie mu nsuso no ebekọ nanim ohamu nchichemu miensa achiripo aduanan enum. Yanto aso ewo discover ne ho ena aposofo ewo HSA say de wonom abonyenye ni nyina ene se wonom eniam ahodo ya wode ekopo etese premix ene ade ne say eho ayeden sanso ena wonom emmoa wo ho NCA se epoaye tumu bosome ene akire no wombetumi enya bibi ede aba ho bra aka ho bi ama abra Ghana soafo ya wo hwe ensium nam ye ho ensem so mame mevi sawakumsen eya amamre ne amane etop no mu afi no wa hye wonom ede ato omanim se mo bia anya na dwen se wo fankuntrase apiem ewo Togo ene Ghana ahye so woposo na wako akwachire nam. Osia for hwe for adwuma ho nsam do maybe how kumsin in the ways in payinfo enyima waba boto epunuma ozitre afimu close season nam na mum afrafa wo disco yenye dodo na ezi nkonwa no wo chirema afimu close season no abaye ha papa zamo ni nyina anye de premix no do tum na oba wano mo tum wenye bi na woze ye woni for adwuma no wanhwem amba the say oboto epum bosom kra worba abetina fie obaye ha papa ze ama ahwan na wona ebusua enyi bi na ezi nkoma yentei wan akusama waze atu yenenyem omi wo ye Canada mo no be kra ba abutu pum no e de aban krama akaze wode ye adwuma ze no poto na no tuma yeden aba na omba ko ntisi se ka poto na wototo wode yeden wodi ko pum ba de ebuko a otum buaka o mos be na million ko te yi kita mafuma ko aka pe bi obebedi onye bi no de adwuma na ba yeden da ba boto na se ka poto na ya ba no sponsor ma afọlọfọ so anka obede ya nanka no bonyazen nanka ekupone sebe se panama anka skaka ka sponsor botumi aye na management den anka ya koma asumji den asumji be menum but abanin krema poto onye den omba ye tete no na ye jane mo kwantabon nta mo on fu empo ho ba we buju mpempe su bia fu ani eje ko amefo eju ya hwe kale ni poto sam akawowom na eje mama yenda nyanyan toye fonkopo oyada wo kuyan kura na alakara wa fambe. And so maybe how come sen nekasa mo no wa bokoko de sisiara wa to oyebusumpumi fari biara obachin da wa afesumaze na oreye podwuma no obama mbra no onye nezi matisa water region ebemu se owo kwa Togo na ya obodi obonam no akwa control na ne marine enforcement unit for so akasa eti afi wa obebi agro ye becho ya cho so e be fa mra kwan so aya meka se ne che wa na shi mu nya ama mu njindi afi we be da chance na shi obi nya ama afi we Omahina owo Apajisco traditional area obrempo himadechi ne kasamu no na ozeru tugba de se iba oye disco basisiara abanada roma obebe ye oye breakwater na ozimohon enso ihwe ipima contractor ne ye na wenzimu enwie onam de breakwater na no na afrafo mutum wa fam na wa land na na was one hama no abotop na no osa nti oba na mo na se pona no ye beje damana na afi okeka hone hama no bom afardom ehye ho nyina se yesre nse from soka kra wodwumadi no e for breakwaters no for disco for nan kan ya hwia afimu bia ye beko ye harvest season mu a atoyantwe sidie ba ko mienu bi na kanu but si an ba be breakwaters mo akwase no mo de oha no mo abraye mo and I'm say contractors on oba no wa mo de kran tie afarefo no kran nyi wa dwenkere yada so ewa afarefo adwuma ya wo mo eyeya emu na yese Ghana fo mo hwe ni mo kwan se boso mienu a edi yanim yi okopenam yi bi ato a ne bo ebeye den papa ni nyina agina semba akoso asabre de omo a wo nkopo so no ehu akwa hia se won betwe omdwumadi atwen esi nchen kakra
na enam we won nsuom so anya daje anyinyi eno aka ho bi me sei enam no ne bo ebekosoro kochi enam no yede tabuo kakra ede atoso empanifo ekirem se eyade a ebetumi aboa na enam nketua ene yato ne kosua no ebetumi anya kwan na enyini sedebe ya apovofo no ekwa ono so ebetumi anya bi akire we mo soafo a wono ene da so ya no ede betu dwa se eyade a abafu nyansa kwan eso na wafa ono so se ebetumi aboa ama apofofo adwuma no akonkan ewo manga na mu no ene na kyese wodi tabo no atoso a wohwe ese ebibremu aman ahodo a ebimpenye a omoso enante ede ba epo ahodo a wo Ghana no so no omoso ede wo de no ebehyehyɛ so yena nanum omo ewo tema ene ne hye so omo kopo ede akyere se ade a omaye krado se wo mo bedi nhyehyɛ so na epo no yatumi atum na emom wo kyere se anya de ansoso kase bi abetumi afiri mu aba ayi a nipa dodo no efre no 711 ede atodwa se wo sempanyifo ehwe na trollers akese a enam epo no so no de ye fre no petrol no wo betumi ahwe na wagyaye chikomo alo chana legenpe o hafeba na menta goncho ni odamite a wotosomiye no chief fisherman na wono ewotema wode atodwa se se yetupono mu a eyade a bema nam ne bo no akosoro. If you come here and you have 5 cedi, you can get a fish and buy, but you cannot go to the coast stores and get 5 cedi fish to buy. So when we are going to closure or the crossing of the sea, the fish in the market will be, the price will be high because the production is limited, but the demand is high. We beg the citizenry that within this July 1st and ending, the price of the fish at the market will be high, so they should be extra patient to the women selling the fish at the market. Ye maame no mu omotonton nam ewo sahye no so ekire se wo se aban pekwan bi so a obetumi ama won ho ahare won ebra ye tupuni mu. Ka ma tege bale na kan be won fe jo mo mo se fefe. Botu ahodo a apofofo no ede kopo no wono ahyase se wode eba na nsisi edwuma ye no akoso ewo ho esane se yade a efie ne kopim se busumi ene be wo na nyade a obetumi ede aye edwuma. Naranuma posofo a ewotema ede anisrede eto abanyanim se adaroma wonhwe na nka animanimu ya no wonma emfa ohye anase oson ento wonoma eye plastic any plastic product so ewo maimu se be ya se de mpepi no ya na atena kogu punum no eto ebetimi etwa wakyeremu de atodwa se akan bi amenei wokopunum a wira nko a atumi to net be wie na wira nko a ene di akiri ewa manga ne mo no sumuna eyade a ekọ man ni so abu na ka ho bi ma de wani kyerɛ me ya hodo a agye ho no aboso pa ne titiri ne mpoano aka ho bi mom kyerɛ sei wo de wani kyerɛ ye bi kyisi a ne wokoto a eye sumuna hodo se esum ho no na ubeyi mu no na ne nyina akwakoye raba bi a agye mpona no aboso wom di womdwuma ewo poso ekoyi nam yi ekasa kyerɛ mu sei wom kwaposo se wom kwakoye adwuma abrawagu asewu no abra bobeyi se wohwe se nam bi aba bewura mu no na nya nam enuwayi na emumbola nko a wobetwe ede aba no echen kurei enkraimantem han mudru tema bontre so a wom a wodi womdwuma se pokofo yi wom kasa ekyerem sei ni wom hu wom poano a ene bola na se raba yi a ogu asewu na no ene echie. You are in the what you are buying rubber plastic na feel e wow wom kwapusui wom nyina ehen e wotema bontre so eyeni odamite a wotoso mienu ni sembia wokaye eni. We have a negative impact seriously because at times we cast our net, when we drag the net, oh it's plastic, rubber. It's very bad. You see, so go around the Ghana shores. You see plastic, you ask yourself, are they coming from heaven or what? So I will ask ourselves, we don't have dumping sites. And what you know what je bre assign chire mu a what you say. Otutu se ehye pa egu akwam a ebe ye pa. Fishes too have a lot of problems. They are also part of it. Now we don't carry water in the gallons to sea. Now we take pure water. When a fisherman take pure water, they throw the rubber into the sea. But they are forgetting that it's their net that will
bring them again into their canoe. So we are appealing to the fishers also. They should drink the water, put the rubber into their canoes. After they should come and put it around. People will come and collect it. Ewa po ahodo no udru nkonkon so baabi a ne wotai etoa eye bola hodo a agisa miaye no aboso senka akodru baabi a fasuo no obetwa ede afa po ho no enye no bi na oba manga na mu a wutai hia na mom ne obekwa akoto no eye bola se age epo no ho afa enye nkranmantem ngwa na sasemi ekoso ewo wo chese ha fasini so ebi ikoso wo ho shama mensiri no muso ebi ikoso wo ho kamia se baabi a poda bia no wokwa wokoto fia hodo ewo ho. Ya twaka siane so ewa manyosemu ndisi amanyoko no emu na nwumrei yehwi akogina ne nei wamose wamope abefu nimde efri eye UNDP for eho na eja wamso de ama abato no aso eye sanse ye kwakoto abai ne ombe hia titiriu eno no wamsem bia wamo echire mu no wamhye se eduru abato ebra wo se na nioma ye troka na abato no mu ene na kenkan ene se odi figures ahodo beba no na afie be wi echire wam kenkan wamsa eboso saa Osome be se enum na December 7 fa bato no aduru so NDC amanyuko no edesem bi atodwa ese wo mohwe IT department ye wa bato commission no a dwumade wo mudie no kamia ese ensani. We made an emphatic call on particularly the UNDP to provide the Electoral Commission of Ghana with technical assistance because it's very clear the IT department of the EC is dead. It doesn't exist. It is this same IT department that used a Electoral draw to be calculating a number of people who were registered. The way the IT department of the EC has gone about its work so far is very clear they are not up to the task. Nanso MPPM nyuko no wom tum se bibia eye nanso sadia NDC nyuko no efre ese womonye reinforcement no wom echese we ensesanka NDC nyuko mpo enebeka. Calling for external body to come in to train or offer technical services, I think is a right call, but that should be the mandate of the Electoral Commission based on their needs assessment and also looking at the capacity base of their people to be able to determine that. It should not look as if that it is them that have called for it. The commission doesn't see the need to upgrade or look at those particular technical areas. Wabra binimo efre review ene sade enima eni ebeda ho kan titiru a free voter transfer ni mo ekosi proxy voting na fe special voting ni nyina emo no NDC amnyuko no ede atodwa echese e sabato commission ne calendar didi dwuma no wonye nanka wontrem kakra nsa na December 7th die no eduru so MPP amnyuko no ese wom ne omo enya adwene. Because of these adjustments that are coming, we have asked the EC to look at the calendar of activities and ensure that all these activities are well aligned with the calendar. We do not want any stampeding. So because of their own omissions, they are have to squeeze some of these emergencies in there. We want them to just readjust the calendar. Director of Elections, Ivan Sinimakon, one day we did say about our commission, you may dear wood in I think that the EC is even ahead because the CIC is only 42 days to the election that there will be cut-off point. But the next few days, a week, the EC says all access in terms of transfer, proxy, special voters list comes to an end. We all support and see how it goes. Na akakra na abato eduru so no abato commission adwumadi a wodie no ade a obi ani edaso yie pa wo ipark nhyiamudie ase na director of elections edman DCM nyuko Dr. Omane Boama ede atodwa chese abato commission no adwumadi a wodie ni nyina chese eniema hoduo bi e fa na abefo kwan so no ade a wo mo enhye Openia wono enetu Franka de Amani Patriotic Party MPP abanyuku no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oye mpani abedi akire yene mo ekese ene wone amanyuku MPP mpani fo ahia ewo party naten ekesiem ewo Asalam Down enkran krupon mu a
wono akobo wonom amane echese ene ura Matthew Opoku Prempeh na sabredie wono ayi no se womoa na womo ni chidom na afi wonom enko abato kese no emu na wei eye enhyemudi a ene dei ekoso a na chese eye national officers no na opani Dr. Baumia woko ekoyi ura Matthew Opoku Prempeh ede echre wonom na wei nyina echi no eni eda kwan se empanifo atwotworo eni enintini a wonom na eye national council no wonom so ebehia na wonom agi ura Matthew Opoku Prempeh atumu sanse womo ene kase empunu a empunu omo kase enhia na ehye enti wode akye empanifo atise nyina awie no na eho abehia se national council no so ebeba behia na omo akase omo befoa so anase omo mfoa so ansakra na etimi aba emonten so ama ura Matthew Opoku Prempeh waba abaye frankatunya be de akire e de ama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Sebeba so anasenya emmaso no amanyoko na emu ekuo bi so hyemu a womo kire se amanyoko MPP de de omakoma pono so pa na womo asem bi ene wom de abeto montre so no womo de nkrata akwa mpanifo kire se Dr. Matthew Opoku Prempeh yabo ni din se o meye frankatuni abedi akire enya de se wombo edwoso Ensemu nyina bede adwa wabra aka brekuma bi na amanyoko no mpanifo ye National Executive Council no ahia enhyemudie no eye putupuru enhyemudie ewo abra frankatuni edema amanyoko no ede de obebo ni chidom edin ekoto wonom animu wo abra ne nsentwefo etwetwe komo no wo pani e convener edema eko Ebeneze nyameche ede tudwa HSA se chinchine atwan wonom ede Dr. Matthew Opoku Prempeh ekoma frankatuni se wono enanya na bedi akira ebeyedene ede ama wonom se obetumi abreki 8 wonom epepe no ye probi a wobu nipa ye probi ogra no ho ase enti ya bia ye de court national council ni mu nyina awie ne se ye soro mu omontie ya wo form no so ye kakra because adwuma no ya ne ye beye ya be sorry a ye tibra ju so ya ne sorry a ye nina me dwom ne ba bia campaign ma party enti ye susu se candidate a ebegwa yen a beta His Excellency Dr. Mahmoud Baumia amiati ya ton ye party no ne break it wo pani a wogina mu eje enkratai ewa amanyuko MPP edimu eya Asante mu pani a wo hwe enkitawde ho nsem so ede ema amanyuko no owura Paul Yando wono so ede tudwa HSA wode enkratai ebekọ baabi a wose ekọ na empanifo ahwem na namo asu tufa ho no wonom atu. I've received it and I'll forward it to Obia Ewesen and Satimika. Na almost so consensus no na ya address it among Obia no Obia no the party is Democratic Party Obia wo kwan say the hanu bia no bitimi e dia tuna say da omasi say o man fa bata yo kwaso o man fa kwan a Obia no fa so a the kana asem a obi hu ni say e yemra kwaso e no mbe do yaje e dey make sure say Obia no o say na Satimika no nsa atimaka. Yanto aso ewo atifi mantemu na hinkro tamale na eho ena poesifo aba mane yese omofrase ya wo ye enhwehwemu ede afa ewudisem a ekoso ewo tamale emonte so no na omahu no kra ewo ensemu emu na nanim ho ahwefo beka no ahye no so a ebetodwa se ukọ tamale emonte so a kroba akwa na asabro no ba akwa ede kakpayili enei emofrem yenu ayira ama wapa machi akwan papa omo ehu ekwawi ase enura anadwuda siom amanebo ebeka ye kase bofo ensa enese malam bia wo hye empetem ho makohu emofrem yenu amu ewo ni fie ya na kyese wode aye nyankomade eno enam so ema posifo eye ensemimu ahwemu a na wode atodwa kyese mofra no bosumi a yetwa mu na anwa da yadwum bosumi ne leto so adununum 25 June ena emofra no eyira ye wono mpe wachi akwan pepepe ya wo mo ahu wachi akwan eno enam so ma ahwehwemu eguso a ekoso no posifo no nya ntie na wobowura mu ewo malamu efia Okoto se ka bia wapake esi honom no na emofra mienu wo mamu egumu enam so amomafa mu no e de akopiemu e wotamele aban yaresabia wonom eguso eye ensem no mu enhwemu ansa na kra no malamu e de tudwa se onim owe ho hwe nanso kakra ekọ onimu yudie mu no wode ebetudwa egitumu se emofra mienu wono a enekum omo na nya omo kra e na wakum ensia bi nso aka ho ama aye enwotwe ya kyese wudisem de wadi bi pa e wo empetem ho a enya asem ketwa na no enenam so ama
polisifoɔ ɛkyerɛ nsɛm yi wɔnom enya no wakyerɛ saa akwa abɛkɔ ɔmo nsa di ɔmo asom sɛ twitwe wɔnom ɛyɛ hwehwɛmu ɛde afa ho na emu no kure bia no mama Ghanafoɔ aso ate. Amanebo abeka onua news ensa ekyerɛ sɛ wɔhwɛ akwanhyia dodoɔ na etaisi ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ na dodoɔ na yɛ kwan bi a kane no wobɛhu sɛ yɛyiyi max bi afa nkyɛn ne nkyɛn eti kyɛn korɔ no wɔnamu ano ansa wɔnim baabi a wɔkorɔ nanso kame yɛ sɛ ni nyinaa apepa a sɛ cars no abom na ɛkora obiara nim benkuma na nifa no ansa wɔ mu edi so yɔ ɛkorɔ ɛno so ayɛ na ɛtai ɛdi nkwanhyia ɛba paa wɔn a ɛba no ɛkɔbɔdie ɛho nsɛm ho a wɔn abene ɛwɔ mu ɛna ne ɛwɔ mu susu sɛ saa asɛm no yɛhwɛ na yɛntu ho anamɔ. Kwantipon ahodoɔ a yɛnam so ɛwɔ man Ghana mu titiriw de bepie mu ɛwɔ nkran a ɛyade a akwakɔyɛ hu yie pa ɛsane sɛ ahyɛnsode ahodoɔ a ɛwɔ yɛ kwantipon mu a ɛwɔ sɛ tumi boa adrani na tumi hwɛ so ɛkaka no papa ɛwɔ kwan so sɛ dɛbɛ atɔre kyɛm ba na nyade a ebi wɔ so. Kwantipon ahodoɔ a nipa bi ɛfa so ɛde firi ahyia matema ɛde bantampomponi mantemu no ɛbi yɛ osula nungwa ɛne sakumo no kwan ɛbra wɔn pɛsɛ wɔbɛfa motorway no so. Saa kwan so nyina nyade a ahyɛnsodie papa bi ɛwɔ so a adrani ɛbɛtumi ahwɛ ɛde aka ne hyɛn. Liberation Road ne akwantipon ahodoɔ ɛnso nyade a ɛfiri mu ɛsane sɛ ɛno so nyade a markings bia ɛwɔ so. When the markings appropriated for pedestrians are faded, the pedestrian may not know where to cross, the safest place to cross, and so we can cross at any place, increasing their risks on the road to crashes. And so it makes a lot of the pedestrian knockdowns high in our statistics. Secondly, it creates less visibility for the drivers. Aka do fita edika kwan so no mpanifo ekyire mu se eyadia na nka afemienu bia awose otum befa so se de be ya adreni no ebetumi ahu nanso mfie bebreni a mpanifo agya to a wonka so. The road markings are supposed to last for about 2 years, and so usually when the road construction is taking place, it is part of the contract, so they do it as part of the road makeup. But over time, over the 24 months period, it fades out. Nipa wonam kwan so afamu ahwede omu kwa eye ohamu ebupen eduasa nsia a emudu eko edunum eye ekwan ho ahyensodi a eni honti na ema sa akwanhia yi etumi baa. National Road Safety Authority for echiremu se si anyensiesi a eyade a ewu no ebekosoro. The road infrastructure will contribute about 10 to 15% to our road crashes in the country on a yearly basis. And so when one aspect of road safety management is not working well, it goes a long way to affect our work. So we are very much concerned. Si adie sana drani enam kwaso ebra ahyensodie ni eni hu a odimdika tente a zebra cross yankrofo etwemu kuranyade a wobehuna eno ebetumi ama ahyen no atwi ede yafa adihia woni gina ho se wotwa ka kwan mu. I hope that a little more political will go a long way to making our roads safer. We ama mpenyufo ahyese ewo se yetumi epesika ne yedi wura ekwan a yefa so ehwe ekwan so esiesie sedi yebe ya enipa dodo no enhwere woni nkwa. Mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia edi atudwa esese anke beya wonye enhyehyeye na wonom a eye bambo ejina tukuo ewo maimu no se ebre no so na wofa bambo mu adwumayefo a emofra wokọ school na wokwaje entete ewo cadet mu no kayemfa ohamu nchichemu edu emfa ma womo se beya wonom ebetumi age entete na to aso na wabeye bambofo. 1960 ena Ghana Senior High School eno ewatakrade ahyase se wode cadet eye dwuma se de be ya betumi aboa asrafo adwuma aboye numam 2023 ena National Cadet Corps etwero nkrata de koma asuafo wo hwe enwasuaso se ankebe ya ankaban hwe na se asrafo no efa nipa hodo a ebedwan asradom na kwakoye dwuma ankasa asuafo yi a wo fa cadet mu yendikan ye emfa wo mu nenso yade a aban enya ntunwanamo wodi wo 70 years of existence no ena wo sa echiremu se enkrata wodi beto asuafo anim wo se aban hwe na wodi kwa adwendwene mu
Omampania Bedieche Mahmudu Baomia wono ekoho enso di nanu tumu a wo kire se e wo se aban etumi efemu oha mo abupen edu edika asrafo edom no. The National Cadet Corps Coordinator to liaise with the Ghana Education Service and the Ministry of Education and bring forth a cabinet memo on this matter for us to consider in cabinet and approve it. Wose July busumi mu ade e wose yeyi da ba ku si ho a yedi ebe hoahoa emabunu e wokro yimu. It would not be a misplaced priority if in the near future the 1st of July is set aside as a National Youth Day for the Republic of Ghana, since there is no day set aside in Ghana as Ghana's Youth Day. Okwanchefo penyi a oda Ghana Education Service ano eye Dr. Eric Nkansa wo kire mu se sayema sa cadet foi e johnny ye military na ade a ebetumi aboa yie pa. Ensure that you spread the cadet spirit and ethos to your peers, neighbors, and friends. Perhaps they will be inspired to join you. Wachira se ade a asomdwie ni pepepe ye ebetumi abaye mpuntu mu ebra ye ma mabunu kwan ama watumi awura asra adom ni mu. Usia yenyina wo isuneti ya waye homeso emra ye shamo bo se ye ko ye nche sanse kase no dodo na ewechiri. Onua TV ye dwene ho pa. Yanase na yemu akwa bamraka sebo so na yento aso enko ensemfofo mu yeremu ewo adwadie ensemu a wopani a oba o my Ghana mu a wono na ejiremu Edema International Monetary Fund IMF wode atudwa HSS sei no se wo hwe o my Ghana sede ye niema ekekasi ani na enkakra economy no epeke eba na enamso ama wode atudwa HSS sabre ya yadrumu no eye ade a wogidi ye pa se enhihye ya wode egu ho free post covid program no eno na aka ho bie ama oman no asanso afa ne ntempa afra asen kakrakra no sabre ye kɔ yanimu enam so ama wode atudwa HSS kitansa bosumi ya ewumu ekro no eni eda kwan se niema nyina ebetumi atoto yie ede ama oman no ewe sikasemu ene ho enhihye a ye ewo man emu. Wopani a wono na yakofa bai na wosanso edi animu edema amanyuku ana ase ekwa ode movement for change eyowura John Alankwadwo Hwematen wode atudwa HSS cement boys sei ade bechi bia na epeja ekosoro no eho behia se aban no ene wonoma ewotwa kan ewo cement dwumadi mu no ebehia na wohwe kwampa wode ebefa so sense obeka se chinchine twan wokoye mra ede atato. Proposed to deal with this is that there are certain strategic commodities, petroleum products, in this case cement, and then certain pharmaceutical products that are strategic in terms of their impact on the economy. I have proposed is that we need to maintain a fixed exchange rate. We need to open a second forex window so that even when the cedi depreciates, it will not have a negative effect on the economy. So if, for example, they were going by this, then the cement industry players cannot use the cedi depreciation as to constantly bump up their prices. But the second point, just to complete on that, the second point is that you can still have administrative control. So I would propose more of an administrative control than a legislative control, because when I was in government, we had an agreement with the industry that any time that there are changes in the structure of their production pricing, we need to meet the government and the industry and agree on a price. So it's almost like regulation. Ya jenkrato ya besima ya besan abetoa ensem no so wo agukansie na afani je kasebo mu.
adwuma ni ɔman hwan na bɛka ye sukuu nsɛm nso enye enkoda totofewa ɛde wɔn bo ɛna da fam na sua adeɛ da Ghana akwan a yɛyɛ aman no wo fa so a ɛyɛ kyɛn meswa mirbu sɛsɛ na ye hwan na bɛka ho asɛm agye me ɛne wo enti adwoada ekosi efiade biara no patro hia Captain Smart ɛne mapamfo ɛwɔ nua 95.1 FM ɛne onua TV onua deɛ yɛ dwene wo ho pa Numeko maso yasin. Eye Enapa Foods. Heaven Black Insecticide Spray and Mosquito Coil. Enam ye dada sitna eni akonia ba ye di enti. Ye ni adagye a ye de te nsama edi akotene e wo da wo krata mu. Ene abefonten tafidi so. E wetefe sam so. Ye bobo asam ni na no. Ne ni na e de abraw ne ya penim difo a omunim de. No mwanya adagye a kyerɛkyerɛ nsam a ɛkɔ na wɔtwe mu nyinaa. E wo da wo krata ne abefonten tafidi so nyinaa e de abraw. E wetefe sam so. Ibe bie Ghana so e de akyerɛw ne anya adagye ayi sɛmi na ano e de ama wo enti tobo ase na pɛ ba bi tina peso kakra no ne fetifisem e fambrel shiame Jerry e wo Onua 95.1 FM memenda way ene memenda bia abrabo no wotwe e kopem se no ndubebo na ye fetifisem e fambrel e fi se ye dwene wo ho Etifinsem, Mimini Debia, 8 a.m., Ekosi 10 a.m., Ewo Onua 95.1 FM. Ebrase dia gudi wonsam ebesomo elkase esomidi the best mark koko sapoyen chase free Ghana Premier League anase MTN FA Cup champions ayen Suatema FC ababetodwa se coach a ne din e de Maxwell Kunadu entia ensaka echemso panyin no enya de a oni Suatema FC bobuko no eye adwuma se waje adwuma ya ontimi to aso ene omo enya adwuma ebiem enche bia anopanyin ebo Suatema FC Emma MTN FA Cup womo etimi eji ya CAF Confederations Cup next season womo kwako jina Ghana ne ma hwese de Dreams FC ye no womo nso ebetimi atiem na bebeto dwa se ene opanyin da ni chem e wo South Africa Royal Leopards bobuko no womo show interest e opanyin mu a ababeto dwa se ene Maxwell Kunadu enso enye head coach enfama Nsuateman FC bo eku no enso ebina se no ene ensem kakra yensa aka yenso yede edan yetifo yantoso our team says ababetodwa sa branch and din edi yaro na osi akan enso de matamale city ababetodwa se ne womonsa etimi akana obabe ye adwuma enso edi amomo ntia eba HM sa branch no division 1 league course no 17 goals edi matamale city ababetodwa se ene Dreams FC ene Tamale City omatimi awia obabe si akan enso edi amamo ye hwe ni mu se 17 goals o share no division 1 no obepiem Premier League obetimi ahye goals no enso edi ama Dreams FC yemfa yeni enchemu ewo athleticism enche bia na se Paris Olympic Games na eba be hyase ne bosumi ayi wo mi de toso aduonu ensia na hyase na ba betodwa se Benjamin Azamati na fe abrantia ne din Edi Rashid Saminu womo etimi akwale for mokako gina Ghana nemu ewo 100 meters no womo mienu etimi abom homoden a ye hwe ne mu se omokopiem enso ewo Paris Olympics na obetimi akwakwa chirombo be na bibia so etimi akone nti ehwe ne mu se Benjamin Azamati na fe Sanusi Rashid womo nso ebetimi aboa na bibia so etimi akone ne mi ahese na nyoma enso esi etie Yemfa ni nchemu ewo Euro 2024 enche bia na game back over so Portugal and Slovenia and ede ebone no and Bruno Fernandes wori atudwa HM say dia manager Roberto Martinez ene wo mo akasa achiro mo nterekesi a wo mo ehwedem se bia betimi akoyie na against Slovenia wo mo etimi adi nkudim. So it's been a long time now that we are with him. So we had a lot of games already. We play with different tactics, but
the patterns are almost always the same, so it doesn't change much about having 3 at the back or 4 at the back. So I think everyone here in the national team has big levels, so everyone is used to change dynamics, and I think it is good because it changes also the way that opponents look at us. They might prepare to play against us in a certain way, and we can show ourselves in something different that they were not expecting from us. So I think until now everyone is being really good at doing what the manager is being asking to do, and I think it's important for us to have this agility to change tactics game by game. Or Opagani di ni Roberto Martinez ono manager Edema Portugal ya tudwa se ne Rafael ya amanfo ahyase ka ne ho nsem se ball no nimbo de du ba bia na ne o man hyeda enkoyie na o kirem se abrante ne ball no nimbo ono so gusu a ototo ne o ma aboa ne se na bia bibia ebetimi akoyie Edema too much so boy no ogitum so boy no homoden pa. No, Rafael Leao is a wonderful talent. I've got a special knack for players that they love the 1v1 situation. And I think every football fan loves that. It's our responsibility to get Rafael the right space, the right situations, the right service. As an out-and-out winger, it relies a lot about the service. Sometimes you can talk about the consistency of a player if you don't give him the ball. But I was very impressed. In the first 2 games, he gave us a lot in the Turkey game. He's the one that he provides the first assist for the first goal. When Nuno underlaps him, he's been very consistent. He's trying really hard, and I love the way he's been training. So everything else comes as a consequence of that. But the individual talent that he has is essential for us. It makes us a better nation. Ya fa yen nchemu Copa America ne US and Uruguay and je eboni and ahomachi shane so mam say Uruguay matiga qualified da US o mantimi en nkunim and na so man kwati penko a anhwe no mantimi an qualify eno na keg behata wade atodwa etim say omu eyawo esesa game no e wo se kwan bia so omotimi edi nkunim. You know, that's tournament soccer, right? Things happen, and you know, little things. We talk to the players all the time about, you know, the game is about the moments, and each moment, you know, adds up to the outcome of the game. And in this particular case, you see how pivotal, you know, some of the moments were in the Panama game and the position it put us in. But the reality is, you know, we still have a lot to play for. You know, there's still a lot of soccer to be played in this group, right? We have to play our game. Panama has to play their game, and we're going to do the best possible job we can to put ourselves in a good position to advance. Christian Pulisic, captain at the US man, or the Atuja, say any game. I was said, Queen Biaso, one more 18 kunim. Or say, I'm for I say, Casse, ne, or so young number, or more team, or more, say, or more quality, and then omit me a dinkunim. Thinking back, I don't think that's true. I don't think we have to play the best game of our lives. Maybe I was a bit emotional. I think we have to play a really strong game. I know we have a good enough team that if we do that and put on a really good performance, that's, you know, means coming out with intensity from the start, not letting emotions get the best of us, though, sticking to our game plan and trusting that we have a good enough team, and that, you know, eventually over the 90 minutes we can, you know, grab a goal and go ahead and win the game. So I think we just need a really strong performance. The best game of our lives would be great, but that doesn't happen often. Ne dia gudio mun samo kase so no AC midi at the best mark kwaku sapo eni gidi kase ye de to aso e de amamo. Emerdo sum de nije kase somo midin ohima champo ma yehwen semu a efri ayekuro Ghana memu eni amahodo so amede somwo memini da ya etwam ya na Fresh Reloaded 2024 jumedie etumi koso ewo Accra Sports Stadium jumedie etwen adofo fra chichiri ene bencheye emo nyina ebehia mu de enase emarade onua yetwe ben wo mo etumi ba jumedie nase bi ebisa wo mo kira sine jumedie no koye sa na no mo hwe animu.
Press reloaded ajometo afinya fibia aya ode ahihye so no ene de aya bonfrete aya pomponfe nipa ba begum agidifo ani adofo nyina na enkrofo abogu program yi so ebi ani na telebasi oyima Messi MOG Kofi Pepra ana jometo nagasa eka ho. Give me oil in my leg. Missed it for 5 years now. I've never missed it. I believe in Joe Beto and I believe in his ministry. And today, because after the worship, this is the Holy Spirit experience. Because if you look at the crowd and the atmosphere, it just gives you a taste of what heaven is going to be like. I mean, the ministers of the gospel that have been on show today, the men of God who come through, the crowd, the young people of Ghana who've been out here today to pray for this nation and give thanks to God for me. It's just wonderful. That really believes in growth and evolution. This right here at the Accra Sports Stadium is extreme growth, if you ask me. And we have to congratulate Joe for this. Yet wakasia no so e wonsem fufuro mu Ghana hanom abrante baako a o yesi ni twani no wasan to dwom ni din e de DWEN bosumi mu ani na abrante ni nya akwanhia bia Yankopon amfefia enka wono ankasa ehwere ne nkwa emom abofra bi ehwere ne nkwa abrante yi akọ eye nasori e de nase akwakoma ni Yankopon so wahwe no so wantumi enwo na ne sofo adom chedua otene ne nsa ehwere no so abrekuro no amu ade ane kon a no chia enchia no ne kon natene Enam akwenhia Ghana nyina movie actor Kwajo in Cancer DWEN ekunya ye wa bra no comedy ato e wokumase enam ni movie A Country Called Ghana ano oba be premiere ntino o de ka no ekunya akwenhia ne no echi no abofra bi wedi mfime nsakra ehotochema a enne onka tiasefo asase so enum a Kwajo Cancer DWEN e pra yankasa enum nyina no okoda hospital wa na oje ayarehwe na ayarehwe ni nyina mu soso no ohudi Yakopon eyema no ai no kwampo wode nwom e ba abonten na wawade esi ye ewo Kwajo Cancer DWEN ababomu ense okwa sorry se okwa kode nyame ase enam de Yakopon ayama no no du hono mo eye pastor ye friend Steven adumche dua no en wo so abrante DWEN mu na wo so abrante DWEN mu a wo se ne nya wo fa hodie no wotimo say DWEN ho ato no ade a ne hye ne kon wo no aka sentimi ntwa ne kon no ene wanya na yaresa efrim paiba ye papa yi eboma animu Oni bana kamawu na Kwajo minterious Ajebe na maya motami se Yet wakasia no so akwa mahodo so ensem wani je kasie mu na ye de ni kyeremu e wo South Africa krom honom na abaya bi a wo hye nwum to ase enche ye kra ni din a obi a efre no ye Tyler abaye ade a BET a yetwa ne tia sa ne efre no na emum no wo ka ne tintini mu a Black Entertainment Television for ekunchire abasobo mienu mua ene de ama abaye yi ne a wo mo kire ene se Best New Artist Sadia no efata na pa na no susu efiro na Best International Act ni nyina abaye ne dia na wojiri wo hu ewo ewiase afana nyina na afiwe BET 2024 die ene e di koso pa Ejna Tyler semi so ne de ni mre ni je kasi amdo so woni nyina aba na wie ye edin afrem am je so ohema e champo ma fe ye twa ye ho ne de amahodo so nsem aso makao Kenya mampanyin William Ruto edi atuadwa achiremo esem isane mra ya wode ekomra hyebedwamo ya nanka wonomo ede epe etofofra wode ebejo manfo no se de be ya Kenya oman no sikasam begina brane omanfo ati ye hugo montrenso ye kyerem bi efamo ahwere wonomo nkwa wonomo ss nioma ahurupi ewo manimu a ede ohyewo eba yenti eho ababehia se sabre Kenya oman no wonmo eko amansan edwaso ekoje bosia titiridire na wonmo edebehye amamuomu se de beya banu dwumadi ahodo ya wodie nyina no betimi atumpon na akona nim
ɔmanpanyin no akyire mu dia nneɛma ahodoɔ yɛ ɔmanfoɔ ɛyɛ ya ɛnam so nti wɔn anye saa ɛto foforɔ no mmra antomuo no ɛnam so mu betumi akasɛ Kenya ɔman no atwekɔ na chikura bɛsɛ mfie mmienu ya ɛninti wɔn ɛkɔ amansan adwasoɔ akɔpɛ bosen a wɔn ɛde ebebu ɔman ne dia anyi yie kura no ɛsɛsɛ Kenya wɔn esika no bɛsɛ 1 trillion ɛne sika ya kyesɛ so wɔn kɔgye a wɔde kɔ dollars mu a bɛsɛ 7.6 billion dollars ɛne sika ɛsɛsɛ wɔn ɛhwɛ ɛkɔgye ɛde bɛhwɛ ɔman anim wɔsi wei ɛnam so ɛma wɔman no amamuo ɛne nhyehyɛ ahodoɔ ya wɔde egu akwan mu ɔnom emu ɔhankyɛ mu bɛsɛ aduosia nson de ɛyadeɛ sɛdeɛ ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛnhwɛ ɛmfa nhyehyɛ ngu akwan mu ebetumi ayɛ a wɔnim nyinaa no de ɔhaw ɛbɛba Openyi edi atu edwa akyire mu sɛ wɔhwɛ ni mu sɛ aban no ɛbɛtetetete nneɛma ahodoɔ so nkankan kora aban adwumayɛfoɔ manfo ahodoɔ a wɔn mo agigye ketua kɛseɛ te sɛ judiciary ɛne afei nso na hyɛbagyafoɔ ɛne nipa ahodoɔ bebree ɛna ɛwɔ hɔ nom a ɛsɛ sɛ wɔn ɛhwɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wɔn mo ebetumi atete wɔn ketua ne asetena yɛ a wɔn mo ɛwɔ mu ne so aba fam. We have dropped the finance bill. What does that mean? It means we have gone back almost 2 years. It means that this year we are going to borrow 1 trillion shillings to be able to run our government. Kase boni nyina si ewo Onua TV so yana wasesa oje breka ye ho donhwe baako entem ne ye da production team ne nyina so asese obi aye na fam de e de eboaye midin e de oyikupi si Kwame Asante nwem ne mabaya Daakyehemaa adwoa Asante wa Onua TV Onua TV yedwene ho pa Onua TV yedwene ho pa. Yansempa Anyamime Ebusiafo Yansempa Every day yade brown live near Frasia yade Yansempa kasebo and some apostle Omayi mu dia man hodo so eno ne yade brewo ewo Yansempa so akudie mu akofo for babet na se e de akudie mu sem e de apreye yewia kabiso membeka madwe na wo so aka wadwe afei menim se open konkonsa tie wasuma ya de konkonsa kakra wa ha ena open tie no ti yade aka sila no yade be bro so enka na afei ya ba wo potemu me no ne be di djuma no yade ba wuga so eno no nto osura na kwura de ne wura de akosu nyina re be ba manfo amane na ni na ko wi akire no ye de ni die kakra baba sumo ewo ye sampa juwadie so efri se ye dwene wo ho empanyifo si nkonya asemkase a na afi ya dindin Ghana ho ane wo potem ho ni atumi ama omanyi afa ne toma papa e de efra abusia kayo Yansempa eba wo radio so live and color. Onua